disclosed in a statement issued by the Minister of State for Petroleum Resources Oil. Senator Heineke Lokobiri's Special Advisor on Media and Communication, Nnamaka Okafor. Okafor said the development was revealed during the flag-off ceremony for the construction of permanent site of the Bauchi Oil and Gas Academy in Alkaleri local government area. The project is a multi-billion-dollar oil exploration initiative located between Bauchi and Gombe states. The Chinese ambassador to Nigeria, Yoon Dong-hai, has emphasized on the imperative of enhanced collaboration between China and Nigeria in unlocking the potential of Nigeria's solid mineral sector through the establishment of electric vehicle factories in Nigeria. Dong-hai, while paying a courtesy visit to the Minister of Solid Minerals Development, Dr. Dele Alaki, in his office, emphasized that Nigeria is a great country blessed with tremendous natural resources, noting that China has always placed Nigeria in a very pivotal position in its foreign policy. It's a very cool that the recent high-level engagement between President Bola Tinubu and Xi Jinping during Tinubu's state visit to China. Ambassador Dong-hai noted that both leaders agreed to elevate bilateral relations to a comprehensive strategic partnership, creating new opportunities for cooperation. The Deputy Speaker of the House of Representatives, Benjamin Kalu, has urged the Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB, to immediately carry out an independent audit of its entire examination infrastructure to ascertain the degree of technical failures that affected 2025 Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME). Carlos stated this while addressing National Assembly correspondent on the issue. The Deputy Speaker said that JAMB must protect the integrity of national examinations through real-time monitoring mechanisms to prevent recurrence of the technical glitches that affect more than 380,000 candidates in centers across the Southeast Geopolitical Zone and Lagos State. The Aláàfin of Ọ̀yọ́, Ọba Hakeem Abimbola Owode I, has stressed the need to build systems that ensure inclusive growth and does not benefit the few elite alone, but one that uplift towns, empower youth, and protect the vulnerable ones. Oba Owode stated this in a release issued by the Director of Media and Publicity to the Aláàfin Bode Dúrójayé. According to the monarch, it is only through cooperation that meaningful investment can be attracted, national development frameworks can be influenced, and the interest of the people wherever they may reside can be protected. The remains of late Anike Agbaje Williams, the first face on television in Africa, has been interred in Ibadan, the Oyo State capital. The burial ceremony, which brought together family members, friends, and leagues of veteran broadcasters, provided the opportunity for guests to extol the virtues and legacies of late Anike Agbaje Williams. Grace Aino completes the story. The journey to eternal home for late Anike Agbaje Williams started with a church service which held at the All Saints Church, Jericho, Ibadan. In a sermon titled, "How Prepared Are You to Die Well?", the presiding priest, Venerable Dr. Solomon Jolayemi, urged the congregation to be mindful that they are sojourners on earth. People of God, one of the ways to be prepared every day to die well is to have a pilgrim mindset, a sojourner perspective. By that, we won't have any reason to hold on to anything of this world or be desperate about anything attached to the world, because we don't belong to this world. We are just a sojourner. The remains of late Anike Agbaje Williams was there after taken for interment as guests were treated to a warm reception.
The reception was full of praises to God Almighty for an impactful and fulfilled life late Anike Agbaje Williams lived. She laid a good example for those of us, her children, to copy, that we also should be hardworking, we should love our work. Because she had a passion for her work, she found it very easy to work. And so she did her best at every point in time, and she would never rest. You know, she would work from dusk to dawn. That was the kind of lifestyle she had. So I thank you all, and I pray that Mama will continue to rest in peace. Anike Agbaje Williams, in many different ways, she was a pace setter, an exemplary human being who has her own ways of setting standards. In broadcasting, she was an icon that we all strived to emulate. She was not only there permanently pursuing excellence in terms of artistics, in terms of projection, in terms of delivery, in terms of scripting, even in behavioral patterns, she was exemplary. We were together at the old WNTV WMBS. That woman was a woman with a difference. She had passion for broadcasting, and she scored many firsts for herself, among which were the first woman on radio, and the first in Africa, and the first woman on television. She was a woman of unmatched dignity, with a very sonorous, powerful, beautiful voice. We were together. She was an announcer, a presenter, a producer. She was everything in broadcasting. Late Anike Agbaje Williams will continue to be remembered, a legacy that inspires generations of broadcasters, women, and Nigerians at large. Aino Grace, Dominion News. May our soul continue to rest on perfect peace. Away from that, an heartwarming celebration that showcased compassion and commitment, Honorable Shina Pella marked his 49th birthday for the student of Pacheli School for the Blind and Partially Sighted Children in Surulere, Lagos State. Since 2013, Honorable Pella has made it a heartfelt tradition to spend his birthday with a student of Pacheli School. In a speech, Honorable Pella expressed how celebrating his birthday with a special student is both a privilege and an honor he deeply values. Moreover, Honorable Pella reaffirmed his commitment to returning to Pacheli School and sharing moments of joy and inspiration with the students. He encouraged them to embrace their individuality as a source of strength and navigate the path with confidence. You know, when people do celebrate birthdays, yes, I celebrate birthdays as well. But I think the most important part of my celebration is actually coming to Pacheli School for the Blind. We've been doing this since 2013, so I think this should be the 12th year that we've been doing this. And it's not for me here. I feel that every generation has a duty to be a bridge of hope, an opportunity and inspiration to generations to come. And one way that I can feel fulfilled every year first, you know, is by coming here and letting, you know, these kids know that there's somebody that feels for them, and there's somebody that understands that they have skills and they have talent. So I know I'm very, very close to the grassroots. I know the amount of pressure, you know, that I face now, even not even be in office. You know, I've always been a philanthropist anyway, even before I joined politics. I've always been helping people, but I can tell you that the amount of people, you know, that need help now, you know, is like, you know, so alarming, and, you know, this, you know, is just increasing, you know, day by day. So at this stage, I can only, you know, face faith, because that is the beginning of life. And what faith teaches us is, after darkness comes light. Today is a great day for us here in Pacheli. We always look forward to this special day, the day Honorable Shina Pella, senior brother, comes to celebrate his birthday with us.
And over the years, about 12 years now, he has been coming here every year to celebrate with us. And we are always happy and excited and always expecting this day. Just as he said when he was making his speech, it's not just celebrating his birthday and giving us food and other things, but he is also sponsoring some children in the secondary school and then in the university. Because as I always say, whenever I'm making my speech, that this is the only free school I have seen. After here, our children go to secondary school and university. So we need people like Shina Pella that will help to sponsor them, because what they need, they are visually impaired, yes, but they are not academically impaired. So what they need is just support and accommodation, and the sky will be their starting point. And on the foreign scene, leading Kenyan lawyer and the country's former Justice Minister Martha Karua has revealed that she has been deported from Tanzania to prevent her from attending the court case of opposition leader Tundu Lissu. 2 colleagues accompanying her were also reportedly detained and deported after flying in from neighboring Kenya. Former Kenya Chief Justice Willy Mutvanga and other prominent right activists who later traveled there over Lissu's case said they were stopped and held at the airport. However, Tanzania authorities have not given any comments. And to Russia, United States President Donald Trump is set to speak to Russian President Vladimir Putin about peace in Ukraine, as European leaders demanded the Kremlin accept an immediate ceasefire to halt the region's deadliest conflict since World War II. Putin sent thousands of troops into Ukraine in February 2022, triggering the gravest confrontation between Russia and the West since the 1962 Cuban Missile Crisis. Trump has repeatedly called for an end to the bloodshed over Ukraine, which his administration cast as proxy war between the United States and Russia. Former United States President Joe Biden has been diagnosed with prostate cancer that has spread to his bones. Biden's office disclosed that he was diagnosed after he saw a doctor for urinary symptoms. Biden and his family are said to be reviewing treatment options and that the cancer was hormone sensitive, meaning it could likely be damaged. Chinese Foreign Minister Wang Yi has said that China fully respects Denmark's sovereignty and territorial integrity on Greenland issues. Wang said that China hopes Denmark will continue to support China's legitimate position on issues concerning China's sovereignty and territorial integrity. Wang added that China is willing to strengthen dialogue and cooperation with the European Union, where the two sides share a widespread consensus on safeguarding multilateralism and defending free trade. And in sport, Flying Eagle attacking midfielder Matthew Kingsley has expressed delight after the team beat Egypt to clinch bronze medal at the 2025 Under-20 African Cup of Nations. Ali Zubairu's side defeated host Egypt 4-2 on penalties in the third-place match at the 30th June Air Defense Stadium, Cairo. Both teams battled a one-word draw in the regulation time. Always know that you can visit our website on www.dominion.org.ng to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and LinkedIn at Dominion Broadcast and X at Dominion Cast. And that was the news at 1 on Dominion Television here in Ibadan. Thank you so much for watching. I am Pat Aito.
ẹ káàsán o, ìròyìn àgbáyé ló ń dé sétí ìgbọ̀yìn láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán Dominion takalẹ̀ ságbègbè Ìyágankú nìbàdàn. Abọ́ládé Sodiq Abíọ́lá lórúkọ mi. Ààrẹ ilẹ̀ wa Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu ti buwọ́lu ìwé àṣẹ iṣẹ́ àkànṣe ìdàgbàsókè agbègbè Kòmánì fún ìtẹ̀síwájú àti ìrúgọ́gọ́ epo rọ̀bì àti afẹ́fẹ́ gáàsì nílẹ̀ yìí. Nínú àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ alákòóso kejì fún iléeṣẹ́ tó mójútó ohun àlùmọ́ọ́nì epo rọ̀bì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Inni Amaka Okafor fi léde ló kọ sẹ́nitọ̀ Enikin ló pòbírí ti ṣe alákòóso ọ̀hún ló ti fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀. Okafor jẹ́ di mímọ̀ pé iṣẹ́ ìdàgbàsókè agbègbè Kòmánì ó ní yóò jẹ́ kí ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú kó dé bá ẹ̀ka epo rọ̀bì àti afẹ́fẹ́ gáàsì nílẹ̀ wa Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ yìí ni ó jẹyọ níbi ìfilọ́lẹ̀ ìkójáde ilé ẹ̀kọ́ tí ó mọ̀ mójútó epo rọ̀bì àti afẹ́fẹ́ gáàsì èyí tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Àìkálérì ní ìpínlẹ̀ Bauchi. Ọjọ́ di mímọ̀ wípé iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún ni ó ná ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ bílíọ̀nù dọ́là. Bákan náà wọ́n ṣàlàyé pé iṣẹ́ Kòmánì ló wà ní ìpínlẹ̀ Bauchi sí agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Gombe. Aṣojú ìjọba orílẹ̀-èdè China sílẹ̀ wa Nàìjíríà Yun Duhai ti tẹnumọ́ pàtàkì àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ láàrin ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè China kí ìdàgbàsókè kó lè dé bá ilẹ̀ yìí lẹ́ka ohun àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí ló jẹyọ pẹ̀lú bí iléeṣẹ́ kan lórílẹ̀-èdè China ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ láti ṣe ìdálẹ̀ iléeṣẹ́ tí ó mọ̀ pèsè ọkọ̀ tí ó mọ̀ lo agbára iná ẹ̀lẹ́tíríkì nílẹ̀ wa Nàìjíríà ní àyín. Bákan náà ẹni tí í ṣe aṣojú ìjọba orílẹ̀-èdè China inú ṣe àbẹ̀wò sí alákòóso iléeṣẹ́ tó mójútó ìdàgbàsókè ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ nílẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Délé Aláké lọ́fíìsì rẹ̀ tó wà ní ìlú Àbújá. Gẹ́lẹ́ tó balẹ̀ sí ọ́fíìsì Délé Aláké ló ti ṣàlàyé wípé àjọṣepọ̀ tó ti wà láàrin ilẹ̀ Nàìjíríà látẹ̀yìnwá iná ni ó ń tẹ̀ síwájú pẹ̀lú bí ààrẹ ilẹ̀ yìí Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ṣe àbẹ̀wò sí orílẹ̀-èdè China ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí níbi tó ti jókòó papọ̀ ṣèpàdé pẹ̀lú ààrẹ orílẹ̀-èdè ọ̀hún Xi Jinping tí wọ́n sì sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ nípa bí ìbáṣepọ̀ tó ń ti àjọṣepọ̀ yóò ṣe wáyé láàrin orílẹ̀-èdè China àti ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Bákan náà aṣojú ìjọba orílẹ̀-èdè China Duhai wá sí lálàyé wípé ilẹ̀ Nàìjíríà ṣe pàtàkì púpọ̀ sí orílẹ̀-èdè China. Ó ní ló fi jẹ́ pé ní gbogbo ìgbà táwọn bá ń ṣe àṣàrò lórí ìbáṣepọ̀ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè míì yàtọ̀ sí orílẹ̀-èdè àwọn ó pé òkè téńté lórí tábìlì nílẹ̀ wa Nàìjíríà máa ń wà nínú àsọyépọ̀ ọ̀rọ̀ èyí yòówù tí àwọn bá ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ okòwò lórílẹ̀-èdè China. Igbákejì abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojú ṣòfin ilẹ̀ yìí Benjamin Kalu ti rọ àjọ tó mójútó ìdánwò àṣewọlé sáwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga gbogbo nílẹ̀ yìí Jambo láti ṣe ìwádìí ọ̀rìn kìnìún àti ìtọpinpin lórí ipò tí àwọn ẹ̀rọ èyí tí wọ́n fi ń ṣe kò kárí ìdánwò wà kó tó di pé ìdánwò mọ̀ wáyé lọ́jọ́ iwájú lójúnà àti pagidínà irúfẹ́ àìgúnrégé tó wáyé níbi ìjókòó ẹ̀sáàmù Jambo fún ti ọdún tí a wà yìí. Wọ́n ló kéré tán àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó tó bí 1,400 ó ní àṣemáṣe ọ̀hún kó bá ò ní àwọn ìpínlẹ̀ 6 tí ń bẹ lápá ìlà oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí àti ìpínlẹ̀ Èkó. Ẹ̀wẹ̀ nínú ìròyìn míì lọ́sàn-án tòní gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe kọ jáde wọ́n ti jó di mímọ̀ báyìí pé kábíyèsí aláàfin ti ìlú Ọ̀yọ́ ọba Akeem Abímbọ́lá Ọ̀wọ́ Adékínní ló ti ṣàlàyé wípé ìjọba lẹ́lẹ̀kàǹkà nílẹ̀ yìí láti ṣe àgbékalẹ̀ ètò èyí tí ó mú ìrúgọ́gọ́ bá tó lórí tẹlẹ̀mù yàtọ̀ sí bó ṣe jẹ́ pé àwọn èèyàn tí elédùn abẹ́gẹ́ ọlá fún láwùjọ nìkan ni wọ́n ń jẹ àǹfààní tó pọ̀ jùlọ nínú ìṣàkóso ìjọba. Lára àwọn ètò tí ọba Akeem Ọ̀wọ́ Adé pé kí ìjọba nílẹ̀ yìí ó dágbálẹ̀ ó ní ètò tí ó mú ìdàgbàsókè bá àwọn ìlú ńláńlá tó fi mọ́ ìrónilágbára fún àwọn ọ̀dọ́ àti bíbu tútù síbi tí orí ti ń ta àwọn èèyàn tí ò rí ọwọ́ fi orí tó nǹkan láwùjọ nílẹ̀ wa Nàìjíríà. Wọ́n ti sin ara Àníkẹ́ Agbájé Williams ẹni tó jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ gbóhùn sáfẹ́fẹ́ tójú rẹ̀ sì hàn dé nílé iṣẹ́ móhùnmáwòrán nílẹ̀ Adúláwọ̀ nílùú Ìbàdàn ti ṣe olúlo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Tẹ̀bí tara tòjúlùmọ̀ ti ọ̀rẹ́ ó ní wọ́n péjú pésẹ̀ síbi ètò ìsìnkú ọ̀jìnì agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ọ̀hún tó dára lẹ̀ tí púpọ̀ nù wọ́n sì ń fan rere ipa takuntakun àti ogún málegbàgbé èyí tí Àníkẹ́ Agbájé Williams fi sílẹ̀ sáyé lọ kó tó dára lẹ̀. Pẹ̀lú àjọyọ̀ àti ẹ̀rín kéèké ó ní wọ́n fi ṣe àmì ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ọdún 49 49 ti Honorable Shina Peller
èyí tó wáyé ní ilé ẹ̀kọ́ kan tí wọ́n pè ní Pazeli tó wà ní agbègbè Sùúrùlérè ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ilé ẹ̀kọ́ náà ní ilé ẹ̀kọ́ fún àwọn ọmọ tí wọ́n ní ìpèníjà ojú àti àwọn tí ojú wọn ríná tó nǹkan. Láti bí ọdún 2013 ni Honourable Shina Peller ti máa ń ṣe àyájọ́ ọjọ́ ìbí rẹ̀ lọ́dọọdún pẹ̀lú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún. Bákan náà, nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò náà, Honourable Shina Peller fi ìdùnnú hàn pẹ̀lú bí Elédùà tún ṣe sọ tó tún fi rí àjọ̀dún oríkádùn rẹ̀ tọdún yìí láyọ̀ àti àlàáfíà. Ó wá ṣàlàyé nípa pàtàkì fífi ìfẹ́ hàn sí àwọn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ, pàápàá àwọn tí wọ́n ní ìpèníjà ara. Bákan náà, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún ó ní wọ́n fi ayọ̀ àti ìdùnnú wọn pẹ̀lú bí Honourable Shina Peller ṣe já wọn nítàn mọ́ lọ́dọọdún láti ọdún 2013 tó ti ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rẹ̀ pẹ̀lú wọn. Wọ́n pe inú àwọn dùn, ayọ̀ àwọn sì kún pẹ̀lú bí wọ́n ti gbà á ládùúrà kí Elédùà kó dá ẹ̀mí Honourable Shina Peller sí. Ẹ̀wẹ̀, ọ̀jìnì agbẹjọ́rò kan tó jẹ́ ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Kenya tó tún fìgbà kan rí jẹ́ alákòóso iléeṣẹ́ ètò ìdájọ́ lórílẹ̀-èdè ọ̀hún, Martha Karua, èyí ló ti sọ di mímọ̀ wípé gẹ́lẹ́ tóun balẹ̀ sórílẹ̀-èdè Tanzania láti kópa níbi ìgbẹ́jọ́ eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan olórí ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò lórílẹ̀-èdè Tanzania, Tundu Lissu. Ó ní wọ́n ti fi òun sọ̀kò padà sí orílẹ̀-èdè Kenya. Bákan náà, àwọn tí wọ́n tún jẹ́ agbẹjọ́rò míì èyí tí àwọn náà kọ́wọ́ rìn pẹ̀lú rẹ̀, àwọn náà jẹ́ ó di mímọ̀ wípé gẹ́lẹ́ táwọn ti balẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Kenya, ó ní ìjọba orílẹ̀-èdè Kenya ti fi ọ̀rọ̀ lé àwọn padà. Bákan náà lọ́mọ́ tún sórí o nígbà tí ẹni tí í ṣe ọ̀gá àgbà yanyan fún iléeṣẹ́ ètò ìdájọ́ tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀-èdè Kenya, Willy Mutunga, náà tẹnubọ̀rọ̀. Ó ní bóun àti àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn míì láti orílẹ̀-èdè Kenya ti balẹ̀ sí pápá ọkọ̀ òfurufú ní orílẹ̀-èdè Tanzania. Ó ní àwọn aláṣẹ ìlú ọ̀hún ti sọ àwọn padà bí ìgbà tí èèyàn bá ju òkò sẹ́yẹ o. Àmọ́ ṣá o, àwọn alákòóso orílẹ̀-èdè Tanzania kò tí ì wí ohunkóhun nípa ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump òun ló ti ń bá ààrẹ orílẹ̀-èdè Russia Vladimir Putin sọ̀rọ̀ báyìí o lójúnà àti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn jogun omi láàrin orílẹ̀-èdè Russia àti orílẹ̀-èdè Ukraine. Lẹ́nu lọ́lọ́ yìí làwọn orílẹ̀-èdè tí ń bẹ lápá alẹ́ Yúróòpù lọ́hùn-ún ti fọmújà lórí gbọmọgbọmọ orílẹ̀-èdè Russia pẹ̀lú bí wọ́n ti ń ṣèkọlù lọ́tùn-ún lósì sí orílẹ̀-èdè Ukraine. Ìkọlù ọ̀hún òun náà ni wọ́n ṣe àpèjúwe gẹ́gẹ́ bí èyí tó burú jùlọ lẹ́yìn ìgbà tí ogun àgbáyé kejì ti tẹnubodò. Vladimir Putin ló kó ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè ọ̀hún sọwọ́ sí orílẹ̀-èdè Ukraine lóṣù kejì ọdún 2022. Láti àkókò ọ̀hún náà ni wọ́n sì ti ń dáná ogun yá wọn ní orílẹ̀-èdè Ukraine tí kò bá kò lè sì ti ń wáyé pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ti sọ ẹ̀mí wọn nù àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá eléyìí tó ti ṣègbé. Ní báyìí àwọn aláwọ̀ funfun ti wá ṣe àpèjúwe ogun tó ń wáyé láàrin Russia àti Ukraine gẹ́gẹ́ bí eléyìí tó tún burú jáì yàtọ̀ sí èyí tó ti wáyé ní orílẹ̀-èdè Cuba lọ́dún 1962. Wọ́n ti á ké sí gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn báyìí o láti jẹ́ kí ogun omi o pẹ̀lú bí ẹ̀mí ọmọnìyàn ti ń ṣègbé ní gbogbo ìgbà ní orílẹ̀-èdè méjèèjì. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti á pé gbogbo tó bá gbà lòun ó fún ó rí dájú wípé Vladimir Putin ń ló ti dá rẹ̀ bọ àkọ́ tí ó sì jẹ́ kí àlàáfíà ó wà láàrin Russia àti orílẹ̀-èdè Ukraine. Ààrẹ tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Amẹ́ríkà Joe Biden ó ní wọ́n ti ṣe àyẹ̀wò fún báyìí o tí èsì àyẹ̀wò sì ti jáde wípé ó ní àìsàn jẹjẹrẹ ṣétọ̀ eléyìí tí wọ́n pé ó ti jẹ débi eegun ara rẹ̀. Biden òun náà ni ó sọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ láti ẹnu agbẹnusọ rẹ̀ ìyún ní ọ́fíìsì rẹ̀ lánàá. Ọjọ́ di mímọ̀ wípé lẹ́yìn tí Joe Biden ṣe àyẹ̀wò fún àìsàn ṣétọ̀ eléyìí tí ń dà á láàmú láti ìgbà díẹ̀ sẹ́yìn, ó ní àbájáde àyẹ̀wò ọ̀hún jó di mímọ̀ wípé àìsàn jẹjẹrẹ eléyìí tó burú jáì iná ni ó ti kọlù Biden báyìí. Àwọn mọ̀lẹ́bí Biden ti á pé àwọn ò bójú wo ọ̀nà tí àwọn lè gbà ṣe ìtọ́jú rẹ̀ o pẹ̀lú bí àwọn oníṣègùn òyìnbó ṣe fi tún wọn létí pé ó ṣeéṣe o kí wọ́n mójútó àìsàn ọ̀hún kó mọ́ ti ìjà okùn ẹ̀mí rẹ̀ báyìí. Alákòóso iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèrè lórílẹ̀‐èdè China Wang Yi ti ṣàlàyé wípé orílẹ̀‐èdè China bọ̀wọ̀ púpọ̀ o fún òmìnira àti ìdádúró orílẹ̀‐èdè Denmark. Nídìí eléyìí wípé àwọn kò ní gbé ìgbésẹ̀ títasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ dé agbègbè kan tí wọ́n pè ní Greenland ìyẹn ní orílẹ̀‐èdè Denmark. Wang ṣàlàyé wípé ikọ̀ ọmọ ogun orílẹ̀‐èdè China kò fìgbà wọn kan gbèrò láti ya wọ orí ilẹ̀ orílẹ̀‐èdè Denmark láì jẹ́ wípé wọ́n tọ̀ ọ́ lọ́nà tó tọ́ o. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ló tún jó di mímọ̀ wípé ní gbogbo ìgbà lórílẹ̀‐èdè China yóò mọ̀ ṣe àtìlẹ́yìn fún ìṣọ̀kan ìdádúróṣinṣin orílẹ̀‐èdè Denmark láì ní fi ti ọ̀rọ̀ òṣèlú tàbí ti èdè àìyedè yòówù tó lè wáyé láàrin okòwò láàrin orílẹ̀‐èdè Denmark àti orílẹ̀‐èdè China ṣe. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, lẹ́ka ìròyìn eré ìdárayá, agbábọ́ọ̀lù agbówó àárín gbùngbùn fúnkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tọ́jú orí wọn bẹ lábẹ́ 20 ọdún
Flying Eagles Matthew Kingsley ló ti fi ìdùnnú rẹ̀ hàn báyìí pẹ̀lú bílẹ̀ wa Nàìjíríà ṣe gbo ewúro sójú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Egypt tí wọ́n sì gba àmì ẹ̀yẹ bàbà níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ adúláwọ̀ fún àwọn agbábọ́ọ̀lù tọ́jú orí wọn bẹ lábẹ́ ogún ọdún tó wáyé lórílẹ̀-èdè Egypt. Ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Flying Eagles eléyìí tí olùkọ́ni Aliyu Zubairu kó sòdí ó ní wọ́n fi ìyà jẹ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Egypt lákòókò àmì gbé bọ́ọ̀lù sílẹ̀ kágbá sáwọn pẹ́nátì pẹ̀lú àmì ayò 4-1 níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún tó wáyé ní pápá ìṣeré 30 June Air Defence Stadium èyí tó wà ní ìlú Cairo tí ṣe olú lórílẹ̀-èdè Egypt. Àmì ayò kọ̀ọ̀kan ní ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Flying Eagles àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Egypt kọ́kọ́ ta ní ìṣẹ́jú 90 àkọ́kọ́ kó tó di wípé adarí ayò fọ́n fèrè wípé kí wọ́n lọ rèé gba àmì gbé bọ́ọ̀lù lẹ̀ gbà lọ́fẹ̀ẹ́ ìyẹn pẹ́nátì. Ìròyìn àgbáyé wa fún tọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ ẹ mọ́ ṣaláì darapọ̀ mọ́ wa láti máa wò wá máa gbọ́ wa láwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ayélujára wa ọ̀kanòjọ̀kan à ń bẹ lójú òpó ayélujára látẹ̀káyé www.dominion.org.ng. bákan náà lẹ́tún lè máa wò wá tún máa gbọ́ wa lójú òpó ti ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook pẹ̀lú àpèjúwe @Dominion Broadcast à ń bẹ lójú òpó aláwòrán Instagram àti ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ TikTok tó fi mọ́ ojú òpó alóhùn láwòrán YouTube. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa pẹ̀lú àpèjúwe @DominionCast láwọn ojú òpó ọ̀hún. Ìròyìn wa fún ti ọ̀sán tòní ti rókè Abọ́ládé Sodiq Abíọ́lá lórúkọ tèmi adúpẹ́ wípé ń wò wá pẹ̀ ń gbọ́ wa ó dàbọ̀.